Dear students, in last class we discussed redox reaction by transferring of electrons. Redox reactions on the basis of electron transfer or transform. In this concept, oxidation means what? If a species loses one or more electron, then in the particular species oxidation reaction takes place. Suppose sodium, it loses one electron, then we get Na plus. That means here oxidation reaction takes place. Similarly, if Mg2 plus loses 2 electrons, then we get Mg2 plus. Therefore, here oxidation reaction takes place on magnesium. Similarly, Al, it loses 3 electrons, then we get Al3 plus. That means here oxidation reaction takes place. Next, in case of reduction, if a species gain one or more electrons, then reduction reaction takes place. Suppose oxygen, it accepts 2 electrons, then we get O2 minus. Similarly, Cl, it accepts 1 electron, then we get Cl minus. So simply, loss of electron means what? Oxidation, or gaining of electron means what? Reduction. Next, today I discuss competitive electron transfer reactions. Electron transfer reactions. We know less reactive metals can be removed from its salt by more reactive metal. For example, suppose Zn solid plus CO2 plus Aq, it gives Zn2 plus Aq plus Cus. In the reactivity series, as compared with copper, zinc is more reactive. Therefore, in this particular reaction, CO2 plus in its salt, suppose CuSO4, here copper is in plus 2 state. CO2 plus in case of CuSO4, thus the copper is liberated Zn, because Zn is more reactive as compared with copper. Order A reaction to ki hobo amar copper to tar salt hisabe ase CO2 plus অবস্থার আছে, গটিকে আমার Zn ইয়াক আমার কি কৰিব সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰিব বা লিবাৰেট কৰিব উলিয়াই দিব পাৰিব। যদি আমাৰ Zn2 plus থাকিলৈ অৰ্থাৎ ই যদি আমাৰ সল্ট হিচাপে পোৱা গ'ল, তেতিয়া Cu does not liberate Zn because Zn is more reactive as compared with Cu. Clear? এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? This reaction not will be happen. A reaction to নহব, এইটো নগলিব, not
will be happen. Itu amar negative. এতিয়া যদি আমি সোয়া যাই another reaction, suppose CuS plus twice Ag plus, then we get Cu2 plus Aq plus twice AgS. In the chemical reaction, silver is substituted from its salt by copper, because as compared with copper, silver is less reactive element or less reactive metal. Therefore, from its salt, that means silver is substituted by copper. এতিয়া আমাৰ এই ৰিঅ্যাকশনটো যদি আলোচনা কৰা যায়, তেতিয়া এই সল্টৰ পৰা সিলভাৰৰ এটা লৱণৰ পৰা বা সল্টৰ পৰা সিলভাৰক কপাৰে আমাৰ কি কৰিব পাৰিব, সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰিব। কিয়? কাৰণ আমি যে কম্পেয়াৰ কৰা যায় কপাৰৰ ৰিঅ্যাক্টিভিটিৰ মানটো আমাৰ সিলভাৰৰ তুলনাত কি হ'ব, বেছি হ'ব। Similarly, if we take another chemical reaction, suppose CO Ni2 plus Aq, then we get CO2 plus Aq plus NiS. এইটো ৰিঅ্যাকশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? In the chemical reaction, copper is more reactive as compared with nickel. Therefore, nickel is substituted by copper from its salt, and we get metallic nickel. That means Ni. গতিকে আমি ইয়াত Ni হিচাপে পাম। গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক ৰিঅ্যাকশনত আমাৰ কি হৈছে, কম্পিটিটিভ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ ৰিঅ্যাকশন। এটা আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰে হৈছে, এইবিলাক ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন, বিকজ CO loses 2 electrons, it loses 2 electrons, minus 2 electrons, and here Ni nickel Ni2 plus accept 2 electrons. Therefore here reduction reaction takes place, and in this case oxidation reaction takes place. ইয়াত কি হৈছে, আমাৰ অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশন হৈছে, আৰু ইয়াত কি হৈছে, আমাৰ ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন ঘটিছে। আৰু এই যেটো আমি ৰিঅ্যাকশন এইবিলাক যে পালো, ইয়াত আমাৰ কি হৈছে, more reactive মেটেলে less reactive মেটেলক তাৰ সল্টৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিছে, বা আমাৰ লিভাৰত বা উলিয়াব পৰা গৈছে, মানে পিওর যেটো আমাৰ less reactive মেটেল এইটো পোৱা গৈছে। Next topic, oxidation number. So oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a
covalent bond belongs entirely to more electronegative element. এতিয়া আমাৰ তোমালোকে আগতে পাই আহিছা ভ্যালেন্সি, গতিকে ইয়াতো আমাৰ ভ্যালেন্সিৰ নিচিনা হ'ব। এতিয়া ইয়াত আমাৰ কৈছে কি oxidation number denotes the oxidation state of an element. এটা এলিমেন্টৰ oxidation state to আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব in a compound as certain according to the sets of rules formulated on the basis that electron pairs in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. এতিয়া oxidation state to determinationৰ বাবে কিছুমান আমাৰ rule আছে বা নিয়ম আছে। এই ৰুলক বেস কৰি আমাৰ এটা কম্পাউণ্ডত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্টে কিটো ষ্টেট দেখুৱাইছে, কি অক্সিডেশন ষ্টেট দেখুৱাইছে, এইবিলাক আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম আৰু আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিম ষ্টেপ ওয়াইজ। এতিয়া ইয়াত সাপোজ মোৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্ট ক্লোৰিন, আমি যদি ধৰা যায় HCl কনসিডাৰ কৰিলে আমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ তুলনাত কি হ'ব, ক্লোৰিনৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ভ্যালুটো আমাৰ বেছি। গতিকে যেহেতু ক্লোৰিনৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ভ্যালুটো বেছি, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এই ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰযোৰ বা ইলেক্ট্ৰন লোৱাৰ টেন্ডেন্সিৰ মানটো ক্লোৰিনৰ হ'ব। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ ৰুল আছে, আমি নেক্সট চাম এইবিলাক কি হ'ব। ইয়াৰ সহায়ত আমি অক্সিডেশন নাম্বাৰ উলিয়াব পাৰিম। এটা নাম্বাৰ 1, ৰুল নাম্বাৰ 1, that topic over next topic, calculations or determination of oxidation number of an element in a compound. But a chemical compound এটাৰ পৰা এটা এলিমেন্টৰ আমি অক্সিডেশন নাম্বাৰ কেনেকুৱাকে ডিটাৰমাইন কৰিম এইটো আমাৰ চাব যাই আছো। নাম্বাৰ 1, in elements in the free or the uncombined state, each atom bears an oxidation number of 0 মানে ইয়াত কৈছে কি যেতিয়া আমাৰ এলিমেন্ট এটা আমাৰ ফ্ৰী অৰ্থাৎ মুক্ত অৱস্থাত থাকিব বা আমাৰ বেলেগৰ লগত কম্বাইন হৈ কম্পাউণ্ড প্ৰডিউস নকৰিব, তেতিয়া আমি তেনেকুৱা ষ্টেটত সেই পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেন্টৰ অক্সিডেশন ষ্টেট সদায় শূন্য হিচাপে বিবেচনা কৰা যায়, 0 হিচাপে। ফৰ এক্সাম্পল, in sodium, magnesium, oxygen, these are all free state. গোটেইবিলাক আমাৰ কি আছে, free state. In this state, oxidation number of sodium is equal to 0 according to the rule. Similarly, oxidation number of magnesium also 0. In case of oxygen, oxidation number also 0. Similarly, in case of O3 molecule or N2 molecule or F2 molecule, these types of molecules, here oxidation number of its element is equal to 0.
here n equal to oxidation number 0, F equal to 0. So according to the rule. গতিকে আমাৰ যেতিয়া আনকম্বাইন্ড ষ্টেট বা আমাৰ ফ্ৰী মুক্ত অৱস্থাত থাকিব তেতিয়া সকলোবিলাক এলিমেন্টৰ অক্সিডেশন ষ্টেট আমি 0 হিচাপে বিবেচনা কৰা যাব। নেক্সট নাম্বাৰ 2, rule number 2. For ions composed of only one electron, atom, comma, the oxidation number is equal to the charge on the ion. In case of monoatomic ion, monoatomic means what? Those ion contains only one electron. For example, Na plus, Mg2 plus, Cl minus. These are considered as monoatomic ions. In this case, oxidation number of each element equal to in its charge value. That means oxidation state of Na plus equal to 1. Similarly, in case of Mg, magnesium, here oxidation number equal to +2, and in case of Cl, here oxidation number equal to what? -1. Therefore, in case of monoatomic ions, in its charge is considered as oxidation number according to rule number 2. Next, rule number 3. Rule number 3. The oxidation number of oxygen is in most compounds is -2. আমাৰ অক্সিজেনৰ সাধাৰণতে অক্সিডেশন নাম্বাৰটো যেতিয়া আমাৰ কম্পাউণ্ড প্ৰডিউস কৰে যেনেকৈ Na2O ইয়াৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰ or oxidation state equal to -2 বুলি কনসিডাৰ কৰা যায়। But here two exceptions দুটা ব্যতিক্ৰম আছে। In case of superoxide, for example, KO2, NaO2, these are considered as superoxides. Another is peroxide, for example, H2O2, Na2O2. Here oxidation number of oxygen is not equal to -2. This one number one exception. And number 2, if oxygen combine with more electronegative element, for example OF2, O2F2, here fluorine is more electronegative element as compared with oxygen, then in these types of compounds the oxidation state of oxygen always positive. যদি ফ্লোরিন নর লগত কম্পাউন্ড প্রডিউস করে অক্সিজেনে বা যদি আমার পেরক্সাইড বা সুপারঅক্সাইড কম্পাউন্ড প্রডিউস করে তেতিয়া হলে আমার অক্সিজেনৰ অক্সিডেশন স্টেটটো আমার -2 নাথাকে।
গতিকে এইটো হ'ব ৰুল নাম্বাৰ আমাৰ 3 নেক্সট ৰুল নাম্বাৰ 4 ৰুল নাম্বাৰ 4 the oxidation number of hydrogen is plus 1. Generally in hydrogen containing compound, the oxidation state of hydrogen is plus 1. But here also exception if hydrogen produce compound with metal, that means metal hydride, for example NH, CH2, here calcium metal, sodium also metal, then in this case oxidation number of hydrogen equal to -1. যদি আমার হাইড্রোজেনে আমার মেটেলৰ সৈতে হাইড্ৰাইড প্ৰডিউস কৰে, এইবিলাক যেনেকৈ সোডিয়াম হাইড্ৰাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্ৰাইড, তেতিয়া হলে তাৰ অক্সিডেশন ষ্টেটটো কিমান হ'ব -1 বুলি কনসিডাৰ কৰা যায়। Next, rule number 4, fluorine in its compound always shows -1 oxidation state. Fluorine amar ki dekhuabo is ji compound produce nokorok kyo, এইবিলাক এই রুল বিলাক এপ্লাই কৰি আমি অক্সিডেশন স্টেট উলিয়াব লাগিব, এইবিলাক আমি চাম পিছত চাম। অলৱেজ কি হ'ব -1 অক্সিডেশন স্টেট হয়, কিন্তু other halogens, for example chlorine, bromine, iodine, this also shows -1 oxidation state. In case of -1 oxidation state in its compound, instead of this it also shows some positive oxidation states like +1, +3, +5, +7 also. এতিয়া আমাৰ কি হয়, ফ্লোরিনে হেলোজেন বলে কলে আমি কি বুঝো, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এইবিলাক হ'ব আমাৰ হেলোজেন। এই হেলোজেন বিলাকে সাধাৰণতে আমাৰ কি দেখুৱাব, জেনাৰেল অক্সিডেশন স্টেট কম্পাউন্ড ফৰ্মেশনৰ ক্ষেত্ৰত -1 স্টেট দেখুৱায়, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত ফ্লোরিনে যি কম্পাউণ্ডে প্ৰডিউস নকৰক কিয় সদায় আমাৰ -1 অক্সিডেশন স্টেট দেখুৱাব। কিন্তু ক্লোরিনে আমাৰ compound formation of chlorine or bromine or iodine or -1 oxidation state to দেখুৱাই, তাৰ উপৰিও কেতিয়া আমাক কি কৰিব, আমাৰ +1, +3, +5, +7 এইবিলাক অক্সিডেশন ষ্টেটত কম্পাউন্ড প্ৰডিউস কৰে। এটা হ'ব আমাৰ ৰুল নাম্বাৰ 5। Next, rule number 6, the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be zero. So in rule number
6. The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0. For example, suppose NaCl. Here oxidation number of sodium equal to +1, and for Cl here oxidation number equal to -1. Therefore, algebraic sum, if we edit oxidation numbers of Na and Cl, then we get 0. গতিকে আমাৰ কি হ'ব, এটা কম্পাউণ্ডত যিবিলাক এলিমেন্টস থাকে সেই এলিমেন্ট বিলাকৰ আমি ওভাৰঅল অক্সিডেশন নাম্বাৰৰ যেতিয়া আমি সাম যদি চোৱা যায়, এলজেব্ৰিক সাম যোগফলটো যদি চোৱা যায়, তেতিয়া আমি কি পাম, 0 পাম। নেক্সট, rule number 7. In polyatomic ions, polyatomic ions, the algebraic sum of all the oxidation number of all the oxidation numbers of atoms of the ion must equal the charge on the ion. In polyatomic ion, that means if a ionic species contains more number of atoms, যদি বহু সংখ্যক আমাৰ এটম থাকে, তেতিয়া তেনেকুৱা আয়নক আমি কনসিডাৰ কৰিম polyatomic ion. For example, CO3 2-. Here total number of atoms 4, one is carbon and other is 3 oxygen atoms. In case of polyatomic ions, the algebraic sum of all the oxidation numbers of atoms of the ion must equal the charge on the ion. That means here overall charge of carbonate CO3 equal to what? -2. Charge equal to -2. Next, if you calculate oxidation number of in its element, then oxidation number of carbon equal to 4 plus 4. Each oxygen possesses -2 oxidation state. Therefore, 3 oxygen, 3 into -2 equal -6. So, algebraic sum equal to what? -2. Therefore, the sum of oxidation number is equal to the sum of oxidation number, that means -2 equal to charges of the polyatomic ions. তাৰমানে ইয়াত কি হতি, যেতিয়া আমাৰ polyatomic ion হ'ব, এই polyatomic ion to যিটো আমাৰ আধান বা চাৰ্জ আছে, সেই চাৰ্জটোৰ মানটোৰ সমান কি হ'ব, ইয়াত থকা এটম বিলাকৰ অক্সিডেশন নাম্বাৰৰ যোগফলটো সমান হ'ব। গতিকে ইয়াত আমাৰ এইখিনি হ'ব অক্সিডেশন নাম্বাৰৰ সাম অৰ্থাৎ যোগফল। সো -2 পাইছো, আৰু কাৰ্বনেটৰ আমাৰ কিমান আছে, মানে জেনেৰেল চাৰ্জটো -2 আছে। গতিকে এইটা আমাৰ রুল, এই 7 rules. Using these rules, we can calculate oxidation number of an element in its compound. গতিকে এই 7টা রুল ব্যবহার কৰি আমি এটা এলিমেন্টৰ, এটা কম্পাউণ্ডত থকা যিকোনো এলিমেন্ট এটা অক্সিডেশন নাম্বাৰটো আমি উলিয়াব পাৰিম, আৰু এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আজিৰ ক্লাছটোত তোমালোকে এই রুলবিলাক মনত ৰাখা। আমি নেক্সট
ইয়াৰ বিষয়ে আমি ব্ৰিফলি আলোচনা কৰিম উইথ এক্সাম্পল। গতিকে আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।